בקשר mit dem Massen באילו, המלכיס מסגורי זו בזו, ובפרט שונים הכי אחריניס, ונחדושים ושבויס הכי אחריניס, geht es in a neifen Mabhul. Tonight on Nightline, is a new Cold War brewing? The Soviet Union just shot down a Korean jet, 260 people killed. The passenger liner flew off course over the Soviet Union, where it was shot down. The Soviets have said Korean Flight 7 was being used to spy. Mr. Reagan will lay out what the United States intends doing to punish the Soviets. The United States and 6 other Caribbean nations today invaded the tiny Caribbean island of Grenada. For the first time in memory, the United States has taken Soviet citizens prisoner. The news from Lebanon grows worse. We now know that 214 Marines and Navy personnel lost their lives during Sunday's terrorist attack in Beirut. In early November, NATO started a war game exercise, codenamed Able Archer 83, to rehearse procedures for the launch of nuclear weapons. It caused panic in Moscow, which believed the exercise was a case of Maskirovka, a military deception. Responsible members of the world community do not threaten or invade their neighbors, and they restrain their allies from aggression. We live in a world in which the great powers have poised and aimed at each other horrible missiles of destruction, nuclear weapons that can in a matter of minutes arrive in each other's country and destroy virtually the civilized world we live in. In the Farbrengen of Yitzhak Kislev in 1983, the Rebbe said that the Welt schackelt sich, the world is a tumult. Wie bald das zugekommen am Matzu bei Elam Bichlal und nachher bei Mida Jodu etwas reingedrungen zwischen ihnen. Und das ist der Linie von Malchus Misgoris, wo der Esel sei ist durch Abbas Israel, weil der sei der Linie am Nucha Bichlal, was war sie nicht, wenn ich Archis am Nucha, ki Dorosh und ki Deboye, בשעס אין שום לקינה ולתחלוס ליעסוגס וול וכולו der Fall ist na Koshossi a jeder nicht gucken die auf sein Anhoge dato soll mäßig sein als Agdomelit viele das steht in Kiswa Arizal als Muchen lekבל lassen lekaim mit versessen von behaftel reache komech. Weil der sehr mäßig sein in Sefer Vedes Atfilah. Sim Vedes Atfilah ist doch mit Amiras allein. Danach sagt man die 3 Psukim von Altila, bis dem 3 Seif und 3. Pasuk, wo das sich verbunden mit Nitzchbit und Kol HaGzeres, wird erzählt in Esther Rabbi, in Medrash Rabbi Feste, das sie gewähnt die 3 Psukim, was beschaße gewähnt HaGzeres, hat gesagt, Latinik, Psikli Psukecho, hat gesagt, der ersten Pasuk, als zweiter Zinnig, im 2. Pasuk, hat Dieter Tinnig, dem 3. Pasuk, ich geworden mit Pierre Ilme wie Jenkim, hat Motre gesagt, so eine sichere Sache, hat ich sehr schön Bottel geworden. Und der alte Rebbe mäßig geworden bis Sidure. Und als sagt ihr da in einem von den Sidure, Arizal Salke, wie kann jetzt immer sagen, als der Raschal hat gesagt, Schleime Luri, aber soll ich sagen, noch die 3 Psuk in dem Pasuk von 8 Tzadikim, the Rebbe said that he wanted to publicize it. And a few days later, right before the annual rally that we would have with the Rebbe on Hanukkah, he wanted us to print a sticker with a place for the child to put his name or her name, a logo of Tzivos Hashem, the 2 psukim of Hareini Mekabel Alai and Ach Tzadikim. By saying these 2 psukim, this will help to calm down the world. Kinderlach, you all receive these cards with the Hareini Mekabel Alai mitzvahs of the Haftel Reacha Kamocha and also with the Ach Tzadikim. Take off the back, paste it into your siddur,
And any child, any friend, boy or girl that you know, even if they're not yet members in the army of Hashem, in the Tivos Hashem, you can get as many of these and make sure that they get it. I hereby take upon myself to fulfill the mitzvah of love your fellow man as yourself. We are now going to begin davening mincha. I went to Russia the first time in 1981. I maintained contact with the religious, with non-religious, with the embassy, with all the different, 35s, all the groups that were working for Soviet Jewry. 35s was the women for Soviet Jewry. The contact with Russia was so difficult that one night at about 4 o'clock in the morning, the telephone rang in my room. I woke up and my wife answered the phone and they said, "Is Mr. Liu there?" This is Moscow. I took the phone, he said, "Mr. Liu?" I said, "Yes." He said, "This is Moscow. Говорит." The person in Moscow whose opening words were, "Reb Shmuel, im ata makir et koli, lo tagid shmi." If you recognize my voice, do not say my name. Ani achiv shel admur hazaken. I am the brother of the Alter Rebbe, the first Lubavitch Rebbe. Here's me at 4 o'clock in the morning, have to go through Hasidic history, and to remember that the Alter Rebbe had a brother who was called Maharil, Reb Yehuda Leib. This was Yehuda HaKatan. Yeah. Yehuda ben Yente. A very big activist at that time, a young Bocher. He was a brilliant, brilliant person. The Rebbe had spoken that everyone should say, Hareini Mekabel Elai, should accept on themselves Ahavat Yisrael before davening and say Ach Tzadikim at the end. He said, is that only for Chabad people or should we spread that to everyone? Das ist nicht ein Ingen, para Chug Misuims bei Jeden. Das darf sein, ja Fuß und das ist Onkum, es wird Onkumen. Dann Mehle darf das Magde sein, safe, safe zu jeder Jeden und zu allen Jeden. Ist mir Hanoche, wie bald das sie geworden als Amil Bilbul Boele. Aber es soll lechet Meisiv sein, sich in Mamokim schon Scheir behefzig. Besium, kol Side Atfilo, ich sagen dem Posuk. Was der Posuk ist doch verbunden mit Amich Kulam Tzadikim. Ach Tzadikim jedu lishmecho. So let's say it together. Ach Tzadikim. Es wird sein, der Jeshu Yishorim Esponech, Achone Kreva, der Dru was mit Meisiv sein in Avedas Atfilo. Und Achlote Teve Bose soll schön herabbringen die Teizois, ja gepasst in den Shulchan Aruch, in Ilches Tanya. Aber schaß mit Nachricht Bose, bringt er schön dem Nitzochen, auf welchem ist Mispallen, und Misane und Bittel Agseles, bis in der Neffen, shall Nitzochen alle dem Ilchom und das nicht maßlich. All those years from Tafshim Mem Dalef from 1983, when the Rebbe asked us to make those stickers, the Rebbe himself had that sticker in his siddur.